న్యాయస్థానాల్లో పెండింగ్ కేసుల పరిష్కారంతో పాటు సమయం డబ్బు ఆదా కావాలంటే మధ్యవర్తిత్వమే మేలని విశ్రాంత CJI జస్టిస్ N.V.Ramana అభిప్రాయపడ్డారు. హైదరాబాద్లో జరిగిన తొలి ఇండియా మీడియేషన్ డే కార్యక్రమంలో జస్టిస్ N.V.Ramanaతో పాటు సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ హిమా కోహ్లీ, జస్టిస్ లావు నాగేశ్వరరావు, పలువురు న్యాయ కోవిదులు పాల్గొన్నారు. మధ్యవర్తిత్వ ప్రక్రియ మరింత విస్తృతమై ప్రజా బాహుళ్యంలోకి రావాలని వక్తలు ఆకాంక్షించారు. న్యాయస్థానంలో కేసు పరిష్కారం కోసం భారీగా డబ్బులతో పాటు ఏళ్లు ఎదురుచూడాల్సి వస్తోందంటూ ప్రజల్లో ఉన్న భావన తొలగించాల్సిన అవసరం ఉందని మాజీ CJI జస్టిస్ N.V.Ramana అన్నారు. మధ్యవర్తిత్వమే ఇందుకు సరైన పరిష్కారమని ఆయన స్పష్టం చేశారు. హైదరాబాద్లో జరిగిన తొలి ఇండియా మీడియేషన్ డేలో మాట్లాడిన జస్టిస్ N.V.Ramana సమస్యకు సత్వర పరిష్కారంతోనే సమాజంతో పాటు దేశాభివృద్ధి సాధ్యమని చెప్పడంలో సందేహం లేదని చెప్పారు. Stand before you with more than 22.5 years of judicial experience as a judge. I have no hesitation to say that the ability of resolving the dispute in a faster pace that will help and the growth of a society, a country or a nation or a world. When this topic came, starting a small level arbitration center in Hyderabad, but Nageswara made it to international level. He is a man of big thinking. So the value of the mediation is becoming more important and everybody is recognizing in the world. And it is one of the most powerful tool to resolve the disputes and take forward to the growth. The world across now realized the importance of the mediation and arbitration and other alternative methods of disputes in resolving the caseload in the traditional court system. Tilt towards the arbitration is one of the welcoming feature, and it is now to expand the attention to mediation and other hybrid systems. India, after 1991 liberalization of the country, now we are operating in a global market, and there are a lot of increasing cross-border commercial transactions. With every new relationship comes a potential conflict, and we must accept the need for legal remedies that cater to all these conflicts and disputes. Primary challenge is the credibility is the most important for mediation, because the process of mediation must be, we have to create the confidence and the credibility. We must take the steps of the process of mediation must be speedy, and the end result must be fruitful and it reach through the party without any further delay. The biggest challenge that we face today in creating a shift in the mindset of the public, the strong impression of the people that whenever there is a dispute, they have to resort to traditional litigation, pay a huge amount of fees and wait for years together for resolutions need to be changed. In a world where time is valuable, speedy settlement of disputes is need of the hour. Mediation is the only solution to this. The apprehension of the people that the settlement arrived through mediation is not valid needs to be addressed. Bringing in this shift in perception is possible only when the government, judiciary and more particularly advocate come together. Legal practitioners must make an effort to educate parties on alternative methods of resolution and suggest mediation as an effective tool to resolve disputes. న్యాయ వ్యవస్థలో మధ్యవర్తిత్వం కీలకమైన అంశమని సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ హిమా కోహ్లీ అభిప్రాయపడ్డారు. సమస్యల పరిష్కారంలో మధ్యవర్తిత్వం ప్రధాన పాత్ర వహిస్తోందన్న జస్టిస్ హిమా కోహ్లీ మధ్యవర్తిత్వం కోసం న్యాయవాదులకు శిక్షణ అవసరమని తెలిపారు. ప్రజలు కోర్టు కేసులపై వెచ్చించే వ్యయ ప్రయాసలను మధ్యవర్తిత్వ కేంద్రాలు తగ్గిస్తాయన్నారు.
మధ్యవర్తిత్వంలో అంతర్జాతీయంగా వస్తున్న మంచి విధానాలను అనుసరించాల్సిన అవసరం ఉందని జస్టిస్ హిమా కోహ్లీ పేర్కొన్నారు. ఢిల్లీ హైకోర్టు మధ్యవర్తిత్వం కోసం సమాధాన పేరిట వేదికను అందుబాటులోకి తెచ్చిందని గుర్తు చేశారు. There was a time when the public was so ignorant of the word mediation that I remember they would always confuse it with meditation, a word that is phonetically similar. As we know, mediation is a voluntary process in which parties attempt to resolve disagreements with the assistance of an impartial third party who we call the mediator. Mediators do not impose a solution on the parties. Instead, they create an atmosphere where the disagreement between the parties can be resolved and dissolved amicably. The benefits of mediation are plenty. They include non-adversarial and the voluntary nature, flexibility and confidentiality of the process, the speed and cost effectiveness, tremendous results over the almost past 2 decades. The aim should be to create a harmonious and a collaborative relationship where one can complement the other and each can adapt best practices from the other. Encouraging court-annexed mediation centers and promoting establishments of private mediation centers like IAMC and many others. దేశంలో మధ్యవర్తిత్వ సంస్కృతి ఇంకా పెరగాల్సిన అవసరం ఉందని జస్టిస్ రవీంద్రన్ తెలిపారు. మధ్యవర్తిత్వ ప్రక్రియ గురించి చాలా మందికి ఇంకా తెలియదన్న జస్టిస్ రవీంద్రన్ కోర్టు వివాదాల వల్ల ఎంతో సమయం, డబ్బు వృధా అవుతాయని వివరించారు. మధ్యవర్తిత్వం ద్వారా వందల కోట్లతో ముడిపడిన సమస్యలైన రోజుల్లోనే పరిష్కారం కావచ్చని పేర్కొన్నారు. A third party, neutral third party to help you. Knowing about mediation is knowing about the advantages of mediation. Knowing about the advantages of mediation is knowing about the disadvantages of, adjudicatory process of dispute resolution. For example, delay. For example, uncertainty in outcome. You go to a court, you go to an arbitrator, you spend lakhs of rupees, crores of rupees, time, you do not know you are going to win or lose. The uncertainty. Then the inflexibility, resolving the dispute, they went steps ahead and created for themselves rights which were non-existent. This kind of continuing the relationship is possible in a solution in a mediation, which is never possible in a decision of a court or an arbitrator. When you think of, mediations which can be settled in days or even $1 billion matter in 4 days, imagine the cost that is saved. Very negligible cases, when there is a mediation settlement, there will be no consequential litigation or need for implementation. Hostile atmosphere in courts and therefore these are the advantages. ఆర్థిక సంస్కరణల కారణంగా మధ్యవర్తిత్వ ప్రాధాన్యం భారత్లోనూ విస్తృతంగా పెరిగిందన్న వక్తలు ఆ ప్రక్రియను అందిపుచ్చుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు.